Yesu yebazibwa abooluganda. Praise Jesus, brethren. Amanya gange nze Segirinya Sam. My name is Segirinya Sam. Nga mbera Nansana. From Nansana. Nyimidde wano okwera Katonda obujulizi. I'm standing here to testify to God. Era nga neebaza Katonda olw'ebirungi byankoledde. And I thank God for the good things He has done for me. Najja wano okunsabira. I came here to be prayed for. Ng'embeera si nnungi. My situation wasn't good. Ekiseera kyatuuka. Time came. Nga ndaba siina we nsobola kuddukira. And I saw that I had no place to run to. Ne nsinkana mukwano gwange omu yali asabira mu kyaki wano. I met one friend of mine who was praying from this church. Bamuyita Winnie. Called Winnie. Winnie yantegeeza nti asabira mu kyaki ya Nabbi Samuel Kakande. Winnie informed me that she prays in the church of Prophet Samuel Kakande. Nakulira makama Advent. I grew up in an Adventist family. Era nze nzekka eyavaamu alimu omulokole. I'm the only born again who came out from that family. Mu kiseera ekyo najjira wano okunsabira. During that time, I came here to be prayed for. Saayina mulimu. Namala ebbanga lya myaka 10. Nabbi we yamala okunsabira. I spent a period of 10 years jobless after Prophet praying for me. Yantegeeza nti nteekwa okuba nga ndi mu bya bulimi. He informed me that I should involve myself in agriculture. Era yaŋŋamba omukisa gwo guli mu birime. He told me that your blessing is in crops. Mangu ddala nga naakamala okuva wano okunsabira. Immediately after the prayer, nafuna okumanya. I got knowledge. Era mu ngeri eyo nafuna amagezi mu bwongo nga nteekwa okutandika ekitongole ekiyitibwa Slope International. In that way, I got wisdom to start up an organization called Slope International. Mu kiseera ekyo nakwatagana n'Abamerika abajja we nnali nga baavanga mu kitongole ekiyitibwa Peace Corps. During that time, I linked up with Americans from an organization called Peace Corps. Era ne bantwala okuyamba abantu mu disitulikiti y'e Palisa. They took me to help people in the district of Palisa. Ekitongole ekyo kyatandika okugenda mu maaso. That organization went on. Era ne kiba nga kyekitongole kyokka wano ekivaawo ne kisaasaanira amawanga ga Europe, asonga ebirala ebiriwo bisinga kuva mu Europe ne biyingira mu Uganda. And it was the only organization which left here and went and spread in Europe. Yet other organizations start in Europe and then they come to Uganda. Nakola ebintu bingi nnyo. I did so many things nga neeyambisa ekitongole ekyo. while using that organization. Nakituuma Slope. I named it Slope. Nga kigwayo Save the Rural Out of Poverty. Save the rural out of poverty. Mu buli ngeri ekitongole kyatandika okuyamba abantu. My organization started helping people. Era nga wenjogerera mu Uganda kiweza bammemba akakadde kamu n'emitwalo 18. As I talk now in Uganda, it has 1,180,000 members. Natuukirirwa abaami abava mu kitongole ekiyitibwa Holland Green Tech nga bava Netherland. Some gentlemen contacted me Nga bava mu kitongole kye bayita Holland Green Tech. from Holland Green Tech. Ekitongole ekyo nga kiddukanyizibwa gavumenti ya Netherland. That organization is run by the Netherlands government. Bansaba okukwatagana nabo. They asked me to link up with them. Era ne nkwatagana nabo okubayambako obutya bagenda okuyamba bannayuganda. So I linked up with them how they are going to help the Ugandans. Nakwatagana nabo n'okutambula nga ntambuza abalimi okuva mu Uganda ogenda mu mawanga amalala. I linked up with them, enabling farmers to travel from Uganda to other countries. Nga tukwatagane university eyitibwa Wageningen esinga omutindo mu Europe mu byobulimi ng'eri mu Netherland. And also we're dealing with Wageningen University in Netherlands, which is the best in terms of agriculture. Olugendo lwe nasookera ddala okutwala abalimi. The first journey that I took, taking farmers. Weewano nga tuli mu disitulikiti gye bayita Lulindo. Here we're in Lulindo district. Wano twali tuli n'abakungu abalima ekirime kya stevia. Here we were with the people who grow the crop called stevia. Nga nakwatagana ne gavumenti ya Rwanda nga mbabuuza butya bwe bafuna ssente mu kirime ekiyitibwa stevia. I linked up with the Rwanda government and I was inquiring from them how do they make money from this crop called stevia. Era tiimu yonna gye mulengera emabega mu kifaananyi ekyo nze nagikulira okuva mu Uganda era nababeeza mu Rwanda okumala weeks 2 nga basoma. The entire team you see behind me in the photograph, I'm the one who led them from Uganda up to Rwanda and they spent 2 weeks there on study. Bonna baavaayo nga bafunye certificate zaabwe era nga bayize ekimala. They all came back with their certificates and they were qualified and they had learned enough. Ate abooluganda ekyewuunyisa. And what is surprising, brethren, buli nsi gye tuba tuli. Every country we go to, mbatuuza ne mbategeeza nti balina okwewaayo eri Katonda. I sit and tell them that they have to give themselves into God. Era mbategeeza nti nze okubino byonna mbikola mbasinga myaka naye nasabirwa omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. And I inform them that I do all this much as I'm younger than them, but because I was prayed for by man of God, Prophet Samuel Kakande. Omwami ono teyasooka kubeera mwangu. This gentleman wasn't easy at first. Yakulira kampani eyo ng'etunda ebintu mu mawanga ga Europe ebiva mu gavumenti ya Rwanda. He heads that company that sells goods in Europe which come from Rwanda. Naye bwe namala okutuuka,
But on reaching there, n'ategeeza banne nti omwami ono namufunyeko mu dream nga nteeka okumuwa service olwaleero. he informed his friends that I dreamt about this gentleman that I must give him services today. Abooluganda ttiimu eno nali maze okugijja we twali tuli mu nnimiro eno nga ndi mubayitiramu lwaki nina okumanyisibwa okwo. After getting the team from the garden, here I was informing them why I have that knowledge. Abantu abo bansinga obukulu era bazeeyi. Those people are far older than me. Era abantu bano nebaza Katonda okuba nti abamu ku bo bonna basabira kati ku sinagoga wano era mwebali. I thank God that many of them pray now from the synagogue church, and even now they are present. Wano nga ndi ne ttiimu ono omwami ye Nobert gwe nayogeddeko akulya Holland Green Tech eva mu government ya Netherlands. Here I was with this gentleman who heads the team from Netherlands government. Era nga twali ku faamu eyo etwala ekirime kye bayita stevia mu mawanga ga Europe. We were on that farm which exports stevia, that is a crop, to European countries. Nafuna ebbaluwa ng'eva ku embasa ya Uganda. I got a letter from the embassy of Uganda. Okuva mu Denmark. From Denmark. Nga nondeddwa okubeera mu lukungaana olugenda okubeera mu kibuga Helsinki eky'eggwanga lya Finland. Having been appointed to be in the conference. Era ebbaluwa eyo eyava mu embassy yeeno. Here is the letter from the embassy. Nga yawandiikibwa ambassador Zake Chibedi. It was written by Ambassador Zake Chibedi. Bwe nafuna ebbaluwa eyo, when I got that letter, ne nyongera kwebaza Katonda. I continued thanking God. Kuba nali nsuubira eby'amaanyi ebiringa ebyo. Because I was expecting big things like that. Mu kiseera ekyo, during that time, nali nina mu kukkiriza mu mutima gwange, I had faith in my heart, nti nga Katonda bwe yampa okumanya ne nyamba Abafirika, that the way God gave me knowledge to help the Africans, n'abazungu balina okuntegeera. Even whites must recognize me. Mu buli ngeri enkera waalwo, the following day, era nafuna ebbaluwa eno, I got this letter, nga eva era mu kifo kye kimu ekimpitiddwamu okugenda okwatendinga, from the same place where I was invited to go and attend. Era nasitukiramu ne ŋŋenda. So I just went straight. Abooluganda abali wano mbabuulira, brethren, here I inform you, nti bwe bamala okusabira, that after being prayed for, gwe fuba bufubi kutereeza amakubo g'eri Katonda, just make sure you put your ways right with God. naye buli kintu kijja mpola mpola nga gwe tokisuubira. Everything comes slowly when you don't even expect it. Nze ku lunaku olwo saasooka kutegeera nti ngenda ne Vice President wa Uganda. On that day I didn't realize at first that I would go with the Vice President of Uganda. Naye twasimbula ffenna, but we took off together, ne twolekera eggwanga lya Finland. And we went to Finland. Bwe nali ngenda eno ye ticket y'abooluganda. When I was going, this is the air ticket eyantwala mu kiseera ekyo. That I used that time that I went with. Bwe ntuuka mu ggwanga lya Finland, when I reached in Finland, nakwatagana ne ambassador ono gwe mulaba mu kifaananyi wano ayitibwa Chibedi Zake. I linked up with this ambassador, Mr. Chibedi Zake, in this photograph. Yambeera musajja mulungi nnyo. He was such a good gentleman to me. Yangamba nti nze bampa okulira ensi ssatu. He told me that I was given to head 3 countries. Nga mwe muli Denmark, among which is Denmark, nga mwe muli Sweden, ne Finland. And Finland. N'antegeeza nti nga bw'ŋŋambye ebintu by'ozookola, he informed me that now that you've told me what you've been doing, kyeraga bweraze nti Katonda era asobola okukukozesa naawe n'oba walinnya mu nsi zino essatu. It is self-manifest that God can still use you in these 3 countries. Ekyo nga yakamala okyogera bw'ati, once he said that, yampitira omukyalo ono, he called for me this lady, nga yakulira funds eziva mu government ya Finland eziyingira ku lukalu lwa Africa. who heads the funds from Finland that enter Africa. Omukyalo oyo yantegeeza, the lady informed me, nti okusinziira ku bintu by'okoze bwe tubadde, kuba olwo nali mbalaze mu lukiiko bwe twali, that basing on what you've done, like I showed you in the meeting where we were before, yantegeeza nti wemba waliwo sente zeetaagisa siwandika proposal kugisendingira bala wabula mukubira essimu era ngiteeke ku email ye butereevu. she told me that if I need any funds I should just write and send an email message direct to her. Olukiiko olwo bwe lwaggwa, after that meeting, twali nze ne ambassador ne vice president. It was I, the ambassador, and the vice president. Waliyo olukiiko lwalugenda okutuula, there's a meeting that was going to sit mu hall in a hall eya company ekola amasimu aga Nokia mu kibuga Helsinki ekya Finland. of a company that makes Nokia phones. Era wano nga tugenze mu lukiiko, here we had gone for that meeting. era nga ono vice president, this is the vice president, nga nze muli ku lusegere, I'm just beside him, ate nga ali kudda no ye ambassador. and this one to this side is the ambassador. Nga banjagalamu ekintu kimu, they wanted one thing from me. balaba nti nyina abantu bangi mu Uganda they saw that I had many people in abali Uganda myaka emikulu
of mature age. ate nga bampuliriramu Yet they listen to me. mu buli ngeri nga balaba nsobola okutambuza kye baba beetaaga ku lukalu lwa East Africa. So they saw that I could run whatever they wanted to do on East Africa. Olukiiko olwo nga luwedde After that meeting, baasalawo okusasulira wooteri gye nasolangamu gye bayita wooteri Katajanoka they decided to pay for me in Katajanoka Hotel where I was residing. era nga y'emu ku wooteri ezisinga okubeera ez'ebbeeyi mu kibuga ekyo ekya Helsinki. That is one of the most expensive hotels in Helsinki city. Era baakiryalinga buli kintu They cleared everything. era ne batandika okumbuuza ne gwe Katonda gw'osaba atuula wa. And they started asking me that the God you pray to, where does he sit? Nabaddamu nti nasabirwa omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. I answered and told them that I was prayed for by man of God, Prophet Samuel Kakande. Era abooluganda siina muntu gwe nnali ŋŋambye nti nsabirawo Nabbi Samuel Kakande Brethren, there's no person I've ever told that I pray in the church of Prophet Samuel Kakande. n'abaako kyanziramu. And he answers anything negative Basigala to me. banoonyereza bunoonyereza butya bwe bayinza okuneeyungako They just continue finding out how they can join me okwongera okukola ebyamagero. to be able to do more miracles. Nga tumaze okuva mu Helsinki After leaving Helsinki, twayolekera ekibuga kye bayita Stockholm mu ggwanga lya Sweden. we went to Stockholm city in Sweden. Era nga gye twali tugenze nali mbasabye nti banyambeko okunoonyereza biki ebireeta ssente nnyingi mu Sweden nga biva mu mawanga amalala. I requested them to help me find out the things that bring in much money that come from other countries. Twatambula era bantambuza ne ntambula mu supermarkets n'ezifaamu ez'enjawulo. They took me to various supermarkets and farms. Nga ndi ku research nga Nabbi we yansabira okubeera mu by'obulimi. Researching now that Prophet prayed for me to be in Biki agriculture. bye nnyinza okukola okwongeza omutindo mu bintu ebirimba mu Uganda To find out what can I do to add value to the crops grown in Uganda. n'obutale obutaliimu chemicals. And also concerning organic markets where they don't use chemicals. Wano nga nambuzibwa emu ku supermarket eri mu kibuga Stockholm ekya Sweden. Here I was being taken in one of the supermarkets in Stockholm city in Sweden. Mu supermarket eno yennyini In this very supermarket, nayimirira ne nkwata amazzi aga morning water ag'omukisa Nabbi Samuel ge yampa. I stood and held this bottle of morning water which Prophet Samuel Kakande gave me. Nga ndi mu emu ku supermarket etunda ebintu ebitaliimu chemical. When I was in one of the supermarkets where they sell crops that are not grown with chemical, Nakwata amazzi gange gano. I held this holy water of mine. Siina we nagafuuyira I didn't sprinkle it anywhere. naye nagakwata bukwasi mu ngalo. I just held the bottle in my Ne hand. ŋŋamba Katonda. And I told God, Ku ssente ze ndabye wano ezitundibwamu ebirime of the money I've seen here being sold from the crops, yadde nga siri mutuuze even though I'm not a native here, nteekwa okutandikawo kampani eyamba bannayuganda okufuna ssente ze zimu nga ze ndaba I wano. must set up a company to help Ugandans get the same money that I see here. Kubanga ekyasinga okuneewuunyisa Because what surprised me most kwe kusanga akakopa obuyuuni wano abantu bwe bawa embizzi is to find the local yams which people give to the pigs. nga kiro emu ekwata mu siringi ng'emitwalo 14 One egya kilo Uganda. was about 140,000 Ugandan Era nga shillings. babuseera kubanga bulwa mu mayumba mu biseera by'omuzira ate ne babukozesa bulungi nga tebwonoonese. And they were so expensive because they are long lasting during winter. They can keep them for long. Nalinnya ennyonyi ne nkomawo. I boarded a plane and came back. Bwe nakomawo wano When I came back here, abooluganda brethren, Yesu wa wano mulamu. our Jesus here is alive. Muteekengamu okukkiriza, Put faith, obumalirivu determination, n'obugumiikiriza and patience. bw'obigattamu amazima When you add toyinza truth, butawangula. you can't fail to overcome. Naye ekiseera bwe kyayitawo kitono nnyo After a short time, nasala amagezi ne ntandika kampani mu Sweden. I started up a company in Sweden. Nakwata erinnya erya NGO gye natandika mu Uganda I got the name of the NGO that I started in Uganda. ne ndiwandisayo mu ggwanga lya Sweden. Era yeeno registration eya kampani yange mu ggwanga lya Sweden. This is the registration of my company in Sweden. Abooluganda mujjukire Remember, brethren, nti abantu bamanyi nti kizibu okutandika kampani mu Sweden nga toli mutuuze. people know it is difficult to start up a company in Sweden when you're Amazima not ku a lwange citizen kyatuukirira. there. But for me, it came to pass. Era nga mmaze okutandika kampani After starting up this company, erinnya nga bamaze okulimpa after giving me the company name, bampandikira ne bansaba erinnya erigenda okuteekebwa ku buli dduuka erigenda okutunda ebintu byange mu ggwanga lya Sweden. they wrote to me and asked for the name that they are going to display on every shop which will sell my goods in Nga Sweden. buli erinnya lyempayo baligoba. Every name I would submit, they would chase Najja ne it. ntuukirira musajja wa Katonda I came and approached man of God. era n'ampa amagezi He advised me. era erinnya lye yampa ne ndiwaayo. I gave the name that he gave to me. Era erinnya ne liyitamu era baliyita Sagevu.
The name that went through is called Sagev. Era nawaayo akapapula nga bwe kawandiikibwa mu mukono gwa musajja wa Katonda. I gave in that paper that was written with the handwriting of the man of God. Abooluganda company yatandise. The company started. Era nga wenjogerera. As I talk now. Eno ye tiketi yange. This is my air ticket. Entwalo olunaku olw'olwaleero. Taking me today. Mu ggwanga lya Sweden. To Sweden. Okusayininga ku mpapula za revenue ezibayita declaration forms. To sign on the various documents pertaining to this company. Era eno ye passport yange. This is my passport. Omuli visa yange. In which there is my visa. Kano ke kafaananyi kange akali mu passport yange eno. This is my passport photo in this passport. Era nga passport kye kiraga nti yange. It shows that it's my passport. Eno ye visa yange gye nagenderako nga ngenda ne vice president ogenda mu ggwanga lya Finland. This is the visa by which I traveled to Finland with the vice president. Eno ye visa yange entwala olunaku olw'olwaleero. This is my visa which is taking me today. Era nga abooluganda nyina abazungu abananyiri supermarkets abanninze olunaku olwa Monday okubasinkana bwe bagenda okufuna ebintu mu Uganda. I have whites with supermarkets who are waiting to meet me on Monday and they are ready to receive goods from Uganda. Abooluganda neebaza Katonda. Brethren, I thank God olw'omukisa gw'ampadde. for the blessing he has given me. Byonna bisobose. All this has been possible olw'okusalawo because of deciding nenzija nentandika okusabira mu kyaki ya musajja wa Nabbi Samuel Kakande. to come and start praying in the church of Prophet Samuel Kakande. Era byonna bisobose oluvannyuma lw'essaala ze. And all has been possible because of his prayers. Ekitiibwa n'ettendo mbidiza Yesu. Glory and honor back to Jesus. Tebadda mu kyalo tetukyata yeeya abakakande tetudda mu kyalo Yesu atyakola oyajjanjaba ebyalemedda Yesu we wa mulembe oyatuvugisa emmoloka maama Yesu we wa kabi atuzimbira ennyumba bambi Yesu we namba wanyu bw'ayingira olutalava yaluwangudde baddeko mu site sanze moroka zitika